want to give you guys a boring presentation today. Друзья, я не хочу сегодня выдавать вам скучную презентацию. You know, I make presentations all the time. It's very easy to find my presentations online. I do 150 of them a year around the world. Я постоянно выступаю с презентациями, очень легко найти мою презентацию онлайн, и у меня порядка 150 таких выступлений в год. And what I've understood is that sometimes people lose track of reality. When they look at a presentation, they think that it's a template, it's a shablon for life, but it's not. Today, I want to be real with you guys and outline what needs to be done to make sure we end the year strongly. Иногда мне кажется, что люди теряют связь с реальностью, когда смотрят на презентацию, им кажется, что это очень что-то казенное, такое шаблонное, но сегодня мне хочется от этого отойти, чтобы дать вам что-то реальное, что-то живое, чтобы мы с вами могли закончить этот год на очень динамичной, позитивной волне. If you really want to see one of my other webinars with a presentation, just tell me later on and I'll be happy to send you my top 3 amazing webinars with a whole presentation. It might be easier for you. Если вы хотите увидеть мой вебинар с презентацией, пожалуйста, напишите мне, я потом пришлю вам 3 своих топовых вебинара, там будут презентации, и это будет просто потрясающе, наглядно и интересно для вас. But you know, today I was really inspired by the organizers of this event, and they told me how all of you are mature professionals who want to take things to the next level. You want to launch your business or a concept online, and that inspires me. Организаторы сказали мне, что все вы успешные, состоявшиеся предприниматели, и вы хотите запустить что-то новое, какой-то концепт, какой-то бизнес, и это является для меня источником вдохновения. Tomorrow in the morning, I'm heading to Miami. I have a meeting with Tony Robbins. Maybe some of you have heard about him. Завтра утром я вылетаю в Майами, где у меня состоится встреча с Тони Роббинсом. Возможно, некоторые из вас слышали про него. Now, I'm curious to understand who you are here. If you really like Tony Robbins, put a 10. If you really don't like him, put a 1. I'm curious where you are, 1 to 10. Мне просто любопытно. Если вам очень нравится Тони Роббинс, пожалуйста, поставьте 10 в чате. Если не нравится, поставьте 1. Я посмотрю вот по этой шкале от 10 до 1, где мы находимся по отношению к Тони Роббинсу. You know, because for me in my life, I've had different mentors from Eckhart Tolle to Robert Kiyosaki, Brian Tracy, and Tony Robbins. And it's always really important for me to understand who it is that I'm talking to. И в моей жизни бывали самые разные менторы, с которыми я работаю. Это Экхарт Толле, Роберт Кийосаки, Брайан Трейси, конечно, Тони Роббинс. И поэтому всегда интересно понять, с какой именно аудиторией общаешься. And I've had a lot of luck to manage to work personally with all of them. And that has really helped me to understand how important it is to pick our teachers in life. It doesn't matter how old we are. Always pick your teachers. Мне посчастливилось работать со всеми этими людьми, и я пришел к выводу, что очень важно выбирать себе учителей в жизни. Неважно, в каком вы возрасте, очень важно всегда выбирать своих учителей. So today I want to give you some very, very simple, very easy to follow principles and step-by-step kind of guides and life hacks on how you can really launch your business online fast using strategic networking online. И сегодня я хотел бы дать вам очень простые, понятные, четкие шаги в таком пошаговом режиме, некоторые лайфхаки, чтобы вы понимали, каким образом можно запустить свой бизнес, используя для этих целей нетворкинг, в том числе онлайн и офлайн стратегический нетворкинг. So first of all, let's just understand who we have with us today. Can you all, in 10 words or less, describe your business, please? И для того, чтобы нам лучше понять, кто с нами сегодня, пожалуйста, опишите свой бизнес 10 словами максимум. В чем состоит ваш бизнес сегодня? Make it interesting, make it unique, help us understand what you do. Пускай это будет интересно, уникально, помогите нам понять, чем вы занимаетесь. По-русски можно, конечно, английский это лучше, потому что сегодня это тоже практика, наш урок английский, да, это бизнес-английский урок. Это как наш English Conversation Club. Такой разговорный клуб английского языка у нас сегодня. Отлично. Сегодня наш первый урок. And you know, this is a very cool business idea. In every region in Moscow, we need English conversation clubs. People love connecting to speak a new language. И, кстати, это прекрасная бизнес-идея. В каждом абсолютно регионе, Москва и другие города, нам нужны такие клубы разговорного языка, потому что людям в бизнесе нужно практиковать свой английский. Wow, Natalia, I love what you do. I help dogs by training their people. Wow.
Наталья, мне очень нравится то, что вы делаете. Вот этот тренинг продвижения, мне это очень нравится. All of you who are doing info business and MLM, Все, кто в инфобизнесе, все, кто в MLM. I love you and I hate you at the same time. Вы знаете, у меня такое отношение к вам и любовь, и ненависть одновременно. No one wants to know that you're in a business of one word, MLM, info business. It's not interesting. Никто не хочет знать, что вы в каком-то бизнесе, который можно описать одним словом. MLM, инфобизнес. Это никому не интересно. Can you use other words to describe what you do to give it more heart and soul? Come on, you're Russians. You got deep souls. Можете ли вы описать то, что вы делаете, немножко другими словами, чтобы вдохнуть сердце и душу в то, что вы делаете? Давайте, вы же русскоязычные люди, вы знаете, как это делать. MLM, come on. Но опять MLM, что такое? Tell people, I connect with people on a regular basis and support them to create their own businesses. Скажите так, я постоянно налаживаю мосты общения с людьми и поддерживаю их в развитии их бизнеса. And in 10 words or less, I empower my network to become self-made entrepreneurs. Или 10 слов и меньше. Я наделяю потенциалом свою сеть контактов, чтобы они стали предпринимателями, которые сделали самих себя. Say that instead of saying MLM. Вместо MLM скажите что-нибудь такое. Instead of saying info business, Вместо инфобизнеса, well, depending if you're an artist or a producer, в зависимости от того, кто вы по природе своей, вы художник или вы продюсер, but you could say, I accumulate life and world experience вы можете сказать так: я накапливаю жизненный опыт и опыт всего мира and empower people with business solutions or business, business blueprint or business life hacks or life, don't just say info business. Come up with something. Describe yourself. И можно сказать, что я людям раскрываю определенные решения, определенные схемы, определенные лайфхаки. Не нужно описывать себя только одним словом, опишите суть того, что вы делаете. Now, this is so important because when you want to grow your business online or offline, it's so important that you know how to describe what you do that's attractive in other people's eyes and ears. Очень важно, когда вы описываете свой бизнес, будь он онлайн или офлайн, разговаривать о нем так, чтобы вдохновлять других людей тем, что вы делаете. People don't want to know just what you do, but people are interested in why you do what you do and where are you heading with what you're doing. Людям интересно не столько, что вы делаете, а сколько как вы это делаете и в каком направлении вы движетесь. Now, for many, many years now, I've been a big fan of both MLM and info business, as some of you might know. И на протяжении многих лет я являюсь очень активным фанатом MLM и инфобизнеса, как многие из вас, наверное, знают. In the last 7 years, we have been working with the biggest info business leaders in the world. За последние 7 лет мы уже работаем с крупнейшими лидерами в мире инфобизнеса в глобальном масштабе. Some people tell me that I am also an info business man because a part of my business is selling my own audio and, audio recording programs, online programs. Кто-то может сказать, что и я являюсь инфобизнесменом, потому что часть того, что я делаю, это продажа записей своих материалов, своих видео и аудиоматериалов онлайн и офлайн. How many of you have seen any of my online programs maybe, or maybe you bought one of my online programs, maybe you bought my book? Say да. Скажите «да», если вы купили мою книгу, если вы видели мои онлайн-программы или офлайн-программы, участвовали в них, заходили туда, пожалуйста, скажите «да». So except for being a businessman who loves to run different companies and create new businesses, кроме, собственно, того, что я бизнесмен, я люблю управлять новыми компаниями и создавать их, of course, I focus a lot of my time to serve the country I live in. I love Russia. конечно, очень значительную часть своего времени я стараюсь и отдать что-то той стране, в которой живу, поэтому я очень люблю Россию. So, I spent a lot of time to see if I could work with universities and different schools to see how I can help the young generation. Я очень много времени работаю с университетами, различными учебными учреждениями образовательными, чтобы помочь молодому поколению. I work with different entrepreneurial communities for the older generations in 40s and 50s and 60s to see how we can help them
flourish and share their wisdom with the younger generation. Я также активно работаю с предпринимательским сообществом более старших возрастных групп, 40, 50, 60 лет, чтобы посмотреть, как они могут раскрыть свой потенциал и помочь новому поколению предпринимателей. Of course, my big passion is to get on stages, to talk with people one-on-one coaching, or to have closed mastermind breakfasts or dinners. Конечно, большая моя страсть – это выходить на сцену, это общаться с людьми один на один и проводить группы в формате мастер-майнд, обеды и ужины и различные встречи. So let's look at a couple of examples of where networking really helps. Давайте посмотрим на пару примеров, где нетворкинг может быть реально полезен. Do you agree with me that you are who you are today because of your связи? Согласитесь, представляете собой то, что представляете, благодаря вашим связям. Do you agree with a lot of the opinions of leaders in the world that you are an average of the 7 people who are mostly active around you? Согласитесь ли вы с мнением многих лидеров в мире, что вы представляете собой некое усредненное значение влияния 7 людей, которые являются самой близкой к вам группой, это ближайший круг вашего общения? Would you agree with me that having 10 very powerful connections around you is much better than having 100,000 rubles? Согласитесь ли вы, что когда у вас есть 10 контактов, которые наделяют вас силой, укрепляют ваш потенциал, то это гораздо важнее, чем 100 тысяч рублей? Do you agree or not agree with these statements? Tell me, да, нет. Вы согласны со мной, да или нет? Напишите да или нет. I need to feel interaction here, ladies and gentlemen. Потому что, дамы и господа, мне нужно чувствовать интерактив в общении с вами. We gotta share the love. Нам нужно поделиться любовью друг с другом. Yes, I'm gonna give you lots of love today, I promise. И сегодня я вам дам очень много своей любви, я обещаю. If you want more love, I'll give you as much love as you can handle. Дам вам столько любви, сколько вы сможете и захотите от меня взять. Now, what's most important is in today's activity together, whenever you have any question, just put it in the chat and, I'll make sure to follow up with you guys and answer every question you have. Ну, сегодня очень важно, чтобы вы любые ваши вопросы, которые возникают, пожалуйста, пишите их прямо в чате, я постараюсь со своей стороны в максимальном режиме дать на них ответы. On the top, you have this question section. Just click on that and leave the questions in there. У вас вверху чата есть раздел «Вопросы», пожалуйста, туда кликните и оставляйте там свои вопросы. So for me, I've understood that it's all about networking at a young age. Я понял когда-то, еще в молодом возрасте, что все сводится к нетворкингу. When I was in my 20s, I moved from Canada to England, and this was before Facebook, and I found myself in a very uncomfortable position. Когда мне исполнилось 20 с небольшим, я переехал в Канаду из Израиля и понял, что я оказался в тот момент в очень некомфортном для себя положении. Now, it might not look like it today, but I've always been, I am, and I will always be an introvert. Переехал, вернее, из Канады в Великобританию, и, возможно, сегодня на это я не похож, но я всегда был и всегда буду интровертом. Now, this is something you can always check online. There's a lot of free online tests where you could check your characteristics when it comes to networking. How comfortable are you in strangers' positions? И, конечно, есть много онлайн-тестов и систем, когда можно проверить себя и понять, насколько комфортно вам в той или иной ситуации нетворкинга. Вы можете понять свой психотип. Now, at that stage in my life, in my 20s, I was working in the banking industry in England, and I was new in the country, so I didn't really have any friends, and it was very challenging to make friends at the time because I was shy and I didn't really know how to talk to people. И тогда, вот, когда мне было 20 с небольшим, я оказался в Великобритании, новая страна, у меня не было друзей, я работал в банковской отрасли, и было очень трудно заводить новых друзей, потому что, честно говоря, я был по природе своей стеснительным. Now, have any of you been in a similar situation where maybe you moved to a different city and you were like, oh my God, I don't know anyone, or you moved industries? Before banking, I was doing logistics with Walmart, so I was a completely new city, new country, and a new industry for me. Have any of you been in that position? Tell me about those changes in your life. Кто-то из вас был в таком положении, когда, возможно, вам пришлось переехать в другой город, где вы никого не знаете, это некомфортно, это все новое, непонятно, что дальше делать. У меня был такой период, и, кстати, до переезда в Великобританию, работая в банковской отрасли, я работал в логистике с компанией Walmart, и была такая ситуация некомфортная. Может быть, и у вас было такое, когда приходилось переезжать и заново начинать жизнь. Скажите, пожалуйста. Now, so for me, that was a very challenging position because I didn't know what I know today, so I was really stuck like
On the weekends, I would spend most of the time alone, walking around, and in the evenings, I didn't know how to make friends. И да, я оказался в очень сложной для себя ситуации. По выходным я шатался один, я не знал, куда себя деть и чем заняться, потому что у меня не было друзей. Now, if you jump a few years down, Если мы с вами перескочим на несколько лет вперед, what did I do during those few years that helped me become who I am today? то что я делал на протяжении этих лет, что помогло мне стать тем, кем я являюсь сегодня? How did I go from a guy who doesn't know how to talk to women and who doesn't know how to start conversations with businessmen to a guy that could talk to anyone, anywhere? Как этот парень, который раньше не мог даже к девушке подойти, не умел обращаться с бизнесменами, теперь может где угодно и с кем угодно и в любой ситуации разговаривать и знакомиться с людьми? I used to go to events and maybe come home with one business card because I spoke to like 2 people. Я раньше приходил на мероприятия и возвращался с них домой, может быть, с одной визитной карточкой, потому что я общался с двумя людьми. I can now go to an event and I could speak to anyone and everyone at the event. Imagine you had that ability, that magnetic power to attract anyone both offline and online to you as a leader. И теперь я прихожу на мероприятие, общаюсь там с кем угодно, когда угодно, где угодно. Представьте себе, что у вас есть такая способность, такой магнетизм, когда вы можете притягивать к себе людей, любые аудитории, офлайн и в том числе онлайн. Now, some of you have a business that's offline, for example, MLM and others. So how many of you are completely focused on offline business right now? Put offline. Пожалуйста, напишите офлайн, если сейчас фокус вашего бизнеса офлайн. Вы на 100% занимаетесь только этим. У вас MLM или что-то еще, у вас офлайн бизнес. And if you're focused completely on online, write online. And if it's Если both, write both. наоборот, у вас онлайн, напишите, соответственно, онлайн. Если и первое, и второе, тогда и первое, и второе. And then we're going to get into a few cool questions, and I'm going to give you guys some, mind-blowing ideas that you can consider. И затем у нас будут очень крутые вопросы. Я дам вам потрясающие идеи, которые стоит принять во внимание. Now, when it comes to online networking, it's really important that we have some goals, realistic goals that we set in front of us, because what's the point of building a network online unless we understand where it's going? Когда дело касается онлайн-нетворкинга, очень важно поставить перед собой цели, конечно, реалистичные цели, потому что в чем смысл создавать онлайн-сообщество, если мы не понимаем, к чему мы движемся? So, for example, I have a personal Facebook account. I also have a business Facebook account, Gil Petersil as a speaker. Например, у меня в Facebook есть две странички. Одна личная страничка, а вторая страничка спикер Гил Петерсил, как человек, который выступает. And then I also have Meet Partners and all the other companies also as a group on Facebook. И также есть и компания Meet Partners, и другие мои компании, которые уже там состоят в группах в Фейсбуке. Have you branded yourself? Брендировали ли вы самих себя? Are you a strong brand right now if I go and search for you on Facebook or on VK? Будете ли вы представлять собой сильный бренд сегодня, если, например, начну искать вас в Фейсбуке или ВКонтакте? So, for example, if I quickly go to your page right now and I quickly scroll down, am I seeing powerful posts? Если я сейчас, например, зайду на вашу страничку и быстро прокручу ее вниз, я увижу там что-то притягательное, какие-то сильные посты. Or if I'm seeing other people posting different random things on your page? Или я увижу, что непонятно кто постит какие-то случайные вещи на вашей стене. This is just a very simple example of bad networking when you're allowing someone in your network to put things on your main page, which is basically branding you without your control. Это простой пример плохого нетворкинга, когда кто угодно может любые публикации размещать на вашей главной странице, по сути, брендируя вас. Это брендинг, который находится без какого-то вашего контроля. Now, something that I see very often happening is when I search for someone on Google or on Yandex. Я очень часто вижу такое, когда ищу каких-то людей в Google или Яндекс. So if you went after this webinar, not right now, and you actually just put your name on Google or on Yandex, what do you get? Если бы после нашего вебинара, не сейчас, но после него, вы зашли бы в Google или Яндекс и забили бы свое имя и фамилию, то что бы вы увидели в результате поисковых запросов? Now, if your name is Ivan Ivanovsky, then maybe there's a few others just like you. Но если ваше имя Иван Ивановский, наверное, будет какое-то количество людей, немалое, таких же, как вы.
but there is still a lot of tricks on how you could bring your name and your picture to the top. Но все-таки есть определенные методы, благодаря которым ваше имя и ваше фото будет всплывать в первых строках результатов поисковых запросов. Now, what's very important is, please understand, I am not a social media expert. И, пожалуйста, поймите, я хочу сказать прямо сейчас, я не эксперт по социальным сетям и I медиа. am not the best person on Facebook or VK. I don't even have my own VK account. Я не самый лучший в Фейсбуке или в VK, у меня даже нет своего личного аккаунта в странице ВКонтакте. But I have a LinkedIn account. Однако у меня есть аккаунт в LinkedIn. How many of you have a LinkedIn account? У скольких из вас есть профиль в сети This LinkedIn? is a very interesting question because I know that some of you want to make dollars, right? You want to make euros. You want to have business internationally, right? Это очень важный вопрос, потому что некоторые из вас хотят зарабатывать в долларах, хотят зарабатывать в евро. Вы хотите, чтобы ваш бизнес вышел на международный уровень. It's nice to be thinking globally. I like having a business in Russia, but I like to be able to do business globally. Why not? Хорошо, когда мы думаем в глобальном масштабе. Мне нравится делать бизнес. If you have a LinkedIn account, say yes. Если у вас есть аккаунт в LinkedIn, скажите «да». If you have no LinkedIn account, say почему нет. Если нет аккаунта в LinkedIn, скажите «почему нет?». Не скажи почему нет, like Мгм. я хочу знать почему нет. Ну, They get it. So for me, this is a very simple example of online networking. для меня это простой пример онлайн-нетворкинга. Where do you network online right now? Facebook, VK? Где вы ведете свой нетворкинг онлайн? Это Facebook или ВКонтакте? Is it LinkedIn? Is it Internations? Is it Small World? Может быть в LinkedIn, может быть в Internations или Small World? So many people thinking, what are all these networks, Gil? They're not even in Russia. Yes, they are. Многие говорят, Гил, но многие из этих сетей, они даже не представлены в России. Нет, они представлены. Some people are saying, why do I need LinkedIn? It's frozen in Russia. No, it's not. It's used by more than 2 million people every single day in Russia. Кто-то скажет, что в России LinkedIn вообще запрещен. Нет, это не так. Более 2 миллионов россиян каждый день заходят в LinkedIn. People are saying, Internations, what is this? It's not for me. И кто-то скажет, International, что это такое? Это вообще не для меня. Internations are networking events online and offline every week in most cities around the world, including many cities where you're from. Internations проводят еженедельно различные нетворкинг-события, мероприятия онлайн и в том числе офлайн во многих городах, в том числе и во многих из тех, в которых вы живете. Because online, it's very easy networking, I'll be very honest. Потому что нетворкинг онлайн, он очень прост, я буду с вами честен. You need to create circles around you in life. Вам нужно создать вокруг себя некое сообщество, некий круг. If you got your 7, your 25, your 100, you're in a good position. И если вокруг вас есть эти круги, 7 человек, 25, то 100, то вы в очень выгодном положении. You're starting well. If after the 100, you go after 1,000, that's awesome. It's a really, really good management of a network. Это хороший старт. Если после сотни вы вышли на 1000 человек, отлично, это прекрасный менеджмент вашего нетворкинга. Now let's do a quick audit. Who's in my network? Давайте проведем очень быстрый аудит. А кто входит в мою сеть контактов? Who's in your closest 7 people around you right now? Can you think about those names right now? Кто те ближайшие 7 человек, с которыми вы в контакте прямо сейчас? Давайте быстро подумаем об именах этих людей. Who do you like mostly call? If you check out your phone, you're always calling them, you're texting them. Who's these people who have the most amount of connection and influence on you? Кто эти люди? Если вы сейчас возьмете адресную книгу своего телефона, вы увидите, что вы чаще всего звоните этим людям. Кто эти люди, которые общаются с вами и оказывают на вас наибольшее влияние? Very important. These 7 people in your life has a massive influence on your life, and you have to choose whenever you're ready. Do you want to replace any of them? Do you want any of them to step out and bring someone else new in? Кто эти 7 человек, и когда вы будете к этому готовы, вы должны подумать о том, чтобы, возможно, заменить кого-то из этих людей, кто-то из них выйдет из этого круга, а кто-то, наоборот, в него зайдет. Now, why is this important to do an audit? Почему в рамках вашего аудита важно это сделать? Be confident that you want more this month, next year, both for you and for your family, right? Почему? Потому что я убежден, что вы хотите большего для себя в этом месяце и в следующем году большего для себя и для своей семьи. Правда или How нет? many of you are tired
and you want to just grow, you want to go to the next level of life and in business. Tell Кто me. из вас уже устал, и вы хотите просто выйти на новый уровень и в жизни, и в бизнесе? Скажите мне, кто это? I like feeling like that every once in a while because it makes me open up in a business. It makes you push up. It makes me raise my standards. Мне очень нравится временами испытывать именно это ощущение, потому что мне хочется начать какой-то новый бизнес, начать что-то делать и расширить свои ожидания. Now, this is when it gets interesting. What's the new level for you? И вот где становится все интересно. Каков для вас ваш новый уровень? Tell me right now, what is this Напишите next мне, level? что для вас новый уровень сейчас? Let's just say you're here right now. Предположим, что вы сейчас прямо вот здесь. Now, a lot of people say, well, Gil, I want to be here. Многие говорят, Гил, я хочу быть вот здесь. Медленно, медленно, пожалуйста. Who is in your kруг? Who is in your связи right now? Кто в вашем круге? Кто сейчас в круге ваших связей? Are these people at this level or are they at this level? Эти по отношению к вам на вот этом уровне или они вот здесь? Now, a part of my life growth, I'm either helping my связи to move up or I move above them. I don't wait for them. В рамках своего роста личностного я либо помогаю этой группе, этому своему окружению расти вместе со мной, либо я перерастаю их, по-другому не получается. So writing я хочу is not enough. I want to know in 20 words or less, what is the next level for you? What do you see as that next level? Когда вы пишете только «я», этого недостаточно. Напишите 20 слов или меньше. Что для вас будет означать переход на новый уровень? Talk about 3 months. Don't talk about 3 years. In 3 months, what is that next level for you? И мы говорим сейчас не о 3 годах, а о 3 следующих месяцах. За 3 месяца следующие, что для вас будет вашим новым уровнем? I know that when people join my 3-month coaching strategy sessions, they have massive growth in 3 months. So I know the average person can do a lot in 3 months. I'm curious to know what you want to do in 3 months. Когда люди присоединяются к моей программе коучинга, к моим стратегическим сессиям, которые длятся 3 месяца, я знаю, что они достигают огромных прорывов и новых высот. Поэтому я знаю, что обычный человек за 3 месяца может сделать очень многое. Что это будет для вас? Come on. Давайте. Да, не нужно стесняться. You got nothing to lose. Today, this is the ability for you to be open. Нам нечего терять. Сегодня наша возможность немножечко открыться. Little tip. И небольшой совет. One of the most powerful ways to connect with people is to actually share with them your short-term goals. Один из лучших способов устанавливать контакт с людьми – это делиться с ними вашими краткосрочными целями. Remember, I know a lot of the do's and don'ts about networking in Russia. I've been doing it with a couple of 100,000 Russians over the last 10 years. И помните, я знаю все за и против ведения нетворкинга в России, потому что за эти последние годы установил контакт с более чем 200 тысячами людей в России. Now, what happens in Russia is most people don't share their short-term goals with people. Most people don't even share their goals with people in general. Что происходит в России? Люди не привыкли делиться друг с другом краткосрочными целями. Да более того, они вообще никому не рассказывают о своих жизненных целях. And you know why. I've heard it 1,000 times. И вы знаете почему. Я сам слышал это 1000 раз. I don't want to tell them because I don't know who they are. I don't trust them. Я не хочу им об этом говорить. It might give me bad luck if I tell them what I want before I get it. Ну, возможно, я сглажу свой успех, если я расскажу им, чего я хочу до того, как это придет в мою жизнь. They might steal my idea. Или они могут украсть у меня мои идеи. Or they might think my goal is stupid. Или подумают, что у меня идиотская цель или мечта. Blah, blah, blah. Бла-бла-бла. If you believe in your idea, be confident in your idea. You take action about it. Если вы верите в свою идею, то вам нужно проявлять убежденность, вам нужно действовать для своей идеи. I'm a believer that everything that I have achieved in my life, which has been a great 39 years, I have done with the help of someone or multiple people along the way. There's always someone who is co-creating our lives with us. Я убежден, что все, чего я достиг в своей жизни, это были просто невероятные 39 лет, я создал вместе с кем-то или с какой-то группой людей, которые стали сосоздателями, соавторами моей жизни. Мы двигались с ними вместе. Ladies and gentlemen, stop thinking too much and write down what the next level is. Come on. Дамы и господа, перестаньте там сидеть и слишком много думать, просто запишите, что для вас будет следующим уровнем. Давайте. Today I'm here for you. I can help you make a massive switch in your life if you're with me for 1 hour. If not, Miami tomorrow.
Я сегодня с вами вот этот час, я могу радикально изменить ваш настрой, ваше мышление, но если вы не хотите, не готовы общаться, то я тогда пойду спать, потому что завтра у меня будет рейс в Майами. I got nothing to sell you tonight. I don't want anything from you right now. I want to add value. I want to serve you because maybe one day I'll get you to meet you offline. Мне ничего от вас не нужно, я хочу только послужить, помочь вам, потому что, может быть, мы с вами когда-то встретимся оффлайн. Andrei, is that your phone? Gil, can I take 30 seconds to switch it off? Андрей, I'm in somebody else's пожалуйста. apartment. Да. Извините, секундочку. Перерыв, Андрей, быстро. Все вода, пожалуйста. Есть вода? Все есть вода? На здоровье, да, вода нужна. Нужно стакан вода. Нужно, бумага, чуть-чуть notes. Молодец, отлично. Ирина, окей, это интересно. Анна, молодец, да. Окей. Елена, 100 человек мой проект. Что это? Это цель, серьезно? Это не интересная цель. So, very important, when you put goals together, your goals need to have soul. Очень важно, чтобы когда мы определяем наши цели, у них была бы какая-то душа. Having just goals of saying, I want another 1,000,000 rubles, or I want another 100 people in my network, that's a boring goal. Когда мы говорим, что я хочу еще там как 100 миллион рублей или хочу 100 человек в моей сети, это очень скучная цель. Now, when it comes to active networking, you need to bring many strangers into your network, and then slowly, only some will stay. Когда дело касается активного нетворкинга, то тогда в вашу сеть приходят новые люди, много, и мало-помалу кто-то из них в ней остается. But when you're setting up goals in your life, you need to set goals that inspire others when they hear it from you. Но когда мы ставим цели, это должны быть такие цели, которые будут вдохновлять тех, кто будет слышать от нас об этих целях. I want to buy a tailor-made suit with my name and logo inside the jacket. Я хочу купить костюм, сшитый на заказ для меня, и внутри за лацканом будет мое имя и мой вензель. I got 7. У меня их 7. With my company logo and my name inside. С логотипом моей компании и с моим именем, которое вышито на лацкане. I had that goal 3 years ago. У меня возникла такая цель 3 года назад. I shared it with some people that it was something that was interesting for me. Back then I couldn't afford a tailor-made suit. Now I get them for free. Я раньше стал говорить об этой цели людям, говорю, что я не могу позволить себе такой костюм, а теперь я получаю эти костюмы бесплатно. Now, if you're active online and you want to inspire people to attract them towards you, tell them about your real goals. How many of you want to go to Disney World? Если вы активны онлайн и вы хотите притянуть к себе свою аудиторию, тогда расскажите ей о своих целях. Например, кто из вас хотел бы поехать в Диснейленд? How many of you want to buy a house in Barcelona or somewhere in Spain? I don't know. Кто хочет купить дом где-нибудь в Испании, в Барселоне? Я не знаю. How many of you want to be able to, give some of your time to charity or, make a difference in your local community or like mentor a few people? Кто хотел бы давать что-то для благотворительности местному сообществу, что-то пожертвовать благотворительной организации? Think about writing goals down that would inspire your kids. They would inspire your mother or dad. They would inspire strangers that will say, wow, that's really special. And if they ask you how you're going to do that, then you tell them 100 more people in my network. Запишите свою цель, чтобы она стала интересной, вдохновляющей для ваших детей, для папы, для мамы, для незнакомого человека. И если они спросят вас, а как ты достигнешь этой цели, вот тогда вы можете ответить, что мне нужно еще 100 человек в мою сеть контактов. I had some goals for the next 3 months with my family. We wanted to go and spend some time in Bali because we live now in Singapore. And when I shared it with some friends, Я помню, что у меня была такая цель, когда мы хотели отправиться вместе с семьей отдыхать на Бали, потому что сейчас я живу в Сингапуре, и я когда-то рассказал своим друзьям об этой цели. And it was amazing that, like, within a couple of days, one of my good friends says, hey, Gil, I'm organizing a boutique small event in Bali. Why don't you come and be one of the speakers? You and your wife and the kids can even stay at our house. We have a very big house. И буквально через пару дней, когда я об этом рассказал, один из моих друзей сказал, Гил, это просто потрясающе. Я делаю такое бутиковое событие, ивент на Бали, и ты приезжай в качестве спикера, и даже твоя жена и твоя дочь смогут остановиться у нас дома, а у него, надо сказать, там очень большой дом. Which means when you're building this network online, Это означает, когда вы строите свою онлайн-сеть, you're not looking for clients.
Вы не ищете клиентов. You're looking for people you could serve. Вы ищете тех, кому можете чем-то помочь. You're looking for people you can make a difference in their life. Можете что-то изменить в их жизни к лучшему. How can you make a difference in people's lives? Can you tell me? Каким образом, скажите мне, вы можете поменять чью-то жизнь к лучшему? How do you currently Как, really make a difference in people's lives? In simple как words. в настоящее время вы положительно влияете на жизнь других людей? Простыми словами. I'm curious. Мне любопытно. And by the way, I hope that you're inspired as much as I am with some of the goals that people have. This is awesome. И, кстати, я надеюсь, что так же, как и я, сейчас вы черпаете вдохновение из целей людей, которые они пишут в чате. Это просто великолепно. And by the way, very soon I'm going to go into the question section. So if you guys have questions, go in there because then I'll spend the rest of my time with you just answering any question you have. И, кстати, скоро я перейду в раздел вопросов. Если вы туда пишете какие-то вопросы, это хорошо, потому что я остальную часть нашего общения посвящу ответам на вопросы. For me, it's just really important to share with you that, if you're adding value to people, if you're inspiring people, your online network will grow organically. И я хочу сказать, что если вы добавляете какую-то ценность в жизнь людей, если вы вдохновляете людей, то ваша онлайн-сеть будет расти органически. If you're attracting people to you, you're not pushing people to buy something from you. Вы притягиваете людей к себе, а не отталкиваете их как бы в направлении того, чтобы они что-то пошли и купили. And this is, I think, what real humanity is all about, is the ability to serve people and them checking you out online and saying, wow, I want to follow this person. He's adding value. Я думаю, что это проявление человечности, когда вы служите людям чем-то, и затем люди ищут вас в сети и говорят, мне очень интересен этот человек, я хочу стать его или ее фолловером. So a couple of little tricks of what I do in order to grow my network and being able to work with a lot of people in my network. Пара подсказок о том, как я расширяю свою сеть и как я работаю с некоторыми людьми в моей сети. Number one, Номер один. I'm always adding more people. I'm allowing people to join my network and all of my networks. I'm very, very open because Я I всегда, don't believe people want to harm me. я всегда добавляю людей, я позволяю тем, кто хочет присоединиться к моим сетям, любым сетям и сообществам, туда входить, потому что я очень открыт к людям. Я не исхожу из того, что люди изначально хотят мне чем-то навредить. And every about 6 months or so, I do what's called a cleansing, where I maybe delete some people off my network that are useless, they're not active, they don't respond, they don't have interesting content, it's just blah, blah. И каждые несколько месяцев я провожу такую чистку, я удаляю из своей сети контактов людей, которые не активны, они оказались там случайно, они, может быть, негативно настроены, никакой ценности не добавляют, и просто вот бла-бла, ни о чем. Now, an easy way to get people to want to add you is to be active in some of the groups, to become an expert, to ask them questions and comment things, and just be active in a few groups, and people would want to connect with you. Легче всего сделать так, чтобы вас добавляли куда-то, проявлять активность, задавать вопросы в группах, в сообществах, отвечать, реагировать, участвовать, чтобы у людей возникло желание сделать вас частью своей группы или сообщества. It's really important to be able to add value within an online community, and I'll give you a couple of examples. Очень важно наполнять ценностью ваше онлайн-сообщество, и здесь я хотел бы привести пару примеров. So today it's at a different level because, as an opinion leader, I have a team of people that helps me to communicate to a very big audience. И сегодня это очень важно, особенно учитывая то, что я стал лидером мнений, у меня есть группа людей, помощников, которые помогают мне выстраивать коммуникацию с очень большими аудиториями. But if I go back about, 3.5 years, Но если вернуться во времени на 3-3,5 года назад, I didn't have a team. то у меня не было команды. As Gil Pedersил, I didn't have a social media business page. У меня, Гила Петерсила, не было деловой странички в социальных медиа, сетях. I did everything on my own. И я все делал самостоятельно. So what I did is I created these rituals. И я создал определенные ритуалы. So like for every week, I would look for an interesting group connected to a topic that I want, whether it was business or entrepreneurship or marketing ideas, and I would join the group. Я каждую неделю искал для себя интересные группы, интересные темы, топики обсуждения, бизнес, маркетинг, предпринимательство, и я вступал в эти группы. So every week I would look to add 2 or 3, and every week I would consider to delete one old one.
И каждую неделю я пытался добавляться в 2 или 3 группы и одновременно с этим удалять примерно 1 или 2 старые группы, которые были уже не актуальны. Now, what I also did is I used to spend 1 hour, sometimes more or less, depending on your schedule, and I would try to become active in these groups. Затем я проводил примерно час или два времени, в зависимости от плотности вашего графика, для того, чтобы общаться в этих группах. It really comes down to discipline and it comes down to routine. So like do it when you're in the metro, do it when you're comfortable, but you need to become active. И дело сводится к дисциплине, к вашим привычкам. Вы делаете это, когда вы едете где-то, например, в метро, но так или иначе нужно проявлять активность. So you can, for example, look at people's comments or posts and you can add some nice words, be positive and ask open-ended questions. Вы можете посмотреть какие-то публикации, какие-то комментарии людей и добавлять какие-то свои идеи, позитивные комментарии, задавать вопросы. So for example, like, wow, that's exciting. What inspired you to get into this business? Например, как интересно, что вдохновило вас заняться именно этим бизнесом? Or like, it sounds like a really good idea. Are you organizing any events soon? I'd love to attend. Или, например, какая интересная идея, вы организуете какое-то мероприятие по этому поводу, я хотел бы его посетить. Or for example, it looks like you're planning a really good event. I would love to volunteer. Where can I register to join the committee? Или вы планируете очень интересный ивент, а я хотел бы поучаствовать в нем в качестве волонтера. Куда мне обратиться в организационный комитет? Or potentially, that's some really good insights. Is there a book that you can recommend where I could read more about it? Or is there somewhere I could read more of information about you? Или так, у вас очень интересные инсайты. Есть какие-то публикации или книги, которые я мог бы почитать на эту тему? Или есть ли где-то больше информации от вас, которые можно почерпнуть? So, I can come up with 1,000 of these because now they come out of me naturally. But in the beginning, I remember I actually had to like write them down and come up with these things that I could say to people to get comfortable. Я помню, что сейчас у меня буквально тысячи таких идей, рекомендаций, вопросов. Все это происходит естественно, но когда-то мне приходилось это записывать для того, чтобы придумать какие-то идеи, которые я мог бы обсуждать с людьми, и вопросы. So, what happens then is people start seeing you as a friendly, as a positive person, and they'd be interested in you. They'd be curious. Who are you? И что происходит? Люди начинают рассматривать вас как людей позитивных, людей дружелюбных, и им становится интересно, кто вы, они хотят узнать больше. And then within the group chat, you can have a couple of chats to allow everyone else to see you because then you become interesting for everyone who's looking. И затем у вас может быть пара чатов, которые вы создаете, люди начинают искать вас, обращаться к вам, потому что вы уже представляете для них интерес. And then you can send a message, hey, I'd love to connect with you personally. Just sent you a personal message. И тогда вы можете написать, а я хотел бы с вами пообщаться уже персонально, и вы отправляете такому человеку личное сообщение. And then you could do what's called build a follow-up strategy. И затем вы создаете так называемую стратегию follow-up, стратегию повторных контактов. How many of you know about follow-up strategy when it comes to business or emails? I'm curious. Кто из вас слышал о стратегии follow-up или повторных контактов, когда дело касается имейлов, например, или бизнеса? Мне просто любопытно. I just want to know what level of networkers we have here. А хочу понять, какого уровня нетворкеры собрались у нас сегодня. I'll be very honest, I'm constantly auditing my level of network, and I actually believe I'm about an 8 on 10 maximum, sometimes even a 7.5. So I'm curious to know where you guys are in networking. Я вам признаюсь, что я постоянно провожу личный аудит уровней нетворкинга, и по шкале от 1 до 10 я себя оцениваю примерно где-то на 8, 8,5, даже на 7, 7,5. Поэтому мне интересно увидеть, а где вы находитесь вот в этой шкале. So if you don't have a follow-up strategy, then business is very tiring for you sometimes. You feel like you're doing everything yourself, I know. Если нет такой стратегии повторной, усиления своих контактов, то бизнес иногда очень сложная штука, которая выматывает, и я вас в этом прекрасно понимаю. Again, today I'm not here to sell you anything, but if you want to check out my website later on, there's a whole program about strategic following up and learning how to build stronger and stronger relationship with new connections. И опять же, сегодня я ничего не буду вам продавать, но в сети есть моя стратегия о повторных контактах, каким образом их укреплять, усиливать и таким образом развивать ваш бизнес. Building a strategic follow-up
will allow you to understand who do you connect with again, when do you connect with them, how often should you connect with them. Стратегическая система повторных контактов помогает вам лучше понять, когда вы будете выходить на связь с человеком, как часто, в какие моменты и кто именно вам нужен. And this is extremely important because once you have a good strategy, it's very easy to hire an assistant that would help you do that. And then instead of following up with 50 people a week, you can follow up with 500 or 1,000 people a week. It becomes so much more bigger. Your business just goes times 10. И это очень важно, потому что когда у вас есть такая стратегия, вы нанимаете себе помощника, ассистента, и уже с помощью этого человека вы будете усиливать свои контакты не с 50 людьми, а, скажем, с 500 людьми каждую неделю. И тогда ваш бизнес будет расти уже гораздо более динамично, с коэффициентом, скажем, 10. So remember, first of all, you got to join a few groups online, become active, do what's called leave a digital footprint. Итак, первое. Вам нужно стать частью некоторых групп онлайн и, как это называется, оставить свой цифровой след. Second of all, try to start creating connections with different people and build yourself a follow-up strategy with them. Второе. Вы создаете контакты с разными людьми и строите в отношении их стратегию повторных контактов или follow-up. So where were we? 1, 2, 3. The third thing you really want to do once you've built up this follow-up strategy with people. Итак, 1, 2, 3 мы говорили. Третье. Когда вы построили стратегию повторных контактов с вашим сообществом, you then really want to think, how can I add value to these people? So it's almost like in a воронка, they will slowly come towards me. They're interested in buying something from me and working with me and partnering up with me. вы думаете о том, каким образом придать какую-то ценность этим людям. Это похоже на воронку, когда люди опускаются по ней, становятся ближе и ближе к вам, становятся вашими бизнес-партнерами, знакомыми, друзьями и так далее. Now, I'm personally not a big believer in hard sales, like bring them all down the воронка. Я лично небольшой фанат, знаете, таких жестких продаж, когда ты людей протаскиваешь по своей воронке. I believe that, if we act like humans who are really trying to make a difference in people's lives and you really add value and you share good content, they will follow, like, it's almost like, translate that part. И когда мы становимся такими людьми, которые действительно ценят общение, они меняют к лучшему жизнь людей, они привносят какую-то ценность, они что-то создают в их жизни. It's almost like the universe is going to help them get closer to you. I don't know how to explain it. То это все равно, что Вселенная начинает приближать к тебе вот таких вот нужных тебе людей. Я даже не знаю, как это объяснить. How many of you sometimes feel that you meet someone and it's like, oh my God, I don't like them. And sometimes you meet people and it's like a magical connection. You know what I mean? У кого из вас бывало такое ощущение? Вы знаете, вы с кем-то знакомитесь, боже, я не хочу даже общаться с этим человеком, но знакомишься с кем-то еще, и такое ощущение, что, боже мой, это прекрасно, я хочу общаться с этим человеком. У вас было такое? That happens to you, right? So this is called human frequencies. Это есть, и это называется частотность человеческих отношений. And this is actually a science, and this is something that I'm studying right now with some massive people in the world to understand how can I tweak your frequencies like a radio and make you more attractive in the eyes of others. Make you more magnetic. Изучаю эту тему сейчас, такая межличностная частотность, как будто мы настраиваем радиочастоту. Каким образом скорректировать частоту вашего общения с другими людьми и сделать так, чтобы от вас исходил магнетизм и притягивал людей к вам? So I see that we have some really cool questions. I want to answer some of them if you guys don't mind. Я вижу, что у нас есть очень крутые вопросы. Я хотел бы ответить на некоторые из них, если вы не против. One little thing. So it's very easy to find all the information about me everywhere. If you're going to ask me a question about you. Let me help you. There's everything about me you can find in my book. It's like the web is full of it. GilPetersil.com. Ребят, пожалуйста, не задавайте вопросы обо мне, потому что меня можно легко найти в сети, все вопросы. Вот моя книга, почитайте ее. Задавайте вопросы о вас, спрашивайте что-то о самих себе. So, Tanya, how did you start your active career? What did you do? Таня, как вы начали свою активную карьеру и что вы делали? So my first business, I was very young. I was about 13, 14 years old. And my dad helped me get some radio cassettes and I sold them in a shopping mall. But that was not my first career.
Итак, первый бизнес, мне было 13 или 14 лет, папа помог мне купить какие-то аудиокассеты, которые я записывал с контентом, и затем продавал их в торговом центре. Но это не был мой первый бизнес. When I was 15, I got my first official job, and I was working in telemarketing over the summer. В 15 лет я получил свою первую, так сказать, официальную работу. Я работал в сфере телемаркетинга на протяжении лета. And my first big job when I was 18, I was working in a logistics company doing different services for Walmart all over North America. И когда мне было уже 18 лет, тогда я стал работать в компании, такая официальная работа в сфере логистики. Мы были партнерами компании Walmart по всей Северной Америке. But, I have changed my industry in my country so many times. I love change. I think it's healthy. It helps us grow. Но я так часто менял сферу деятельности, переезжал из одной страны в другую, что я считаю, что это очень важно, это полезно, потому что такие перемены помогают нам расти. Elena asks a very funny question. У Елены очень интересный вопрос. Funny. Забавный вопрос. What number of people should you have in your social network to be successful in business? Какое количество людей должно быть в вашей социальной сети, в сети контактов, чтобы вы были успешными в бизнесе? There is no number. Такой цифры нет. I know people with millions of followers that don't know how to make money. Я знаю, что у людей есть миллионы подписчиков, но они не понимают, как зарабатывать деньги. I know many business people who are not even in social media who are making millions. Я знаю многих бизнесменов, которые даже нигде не представлены в социальных сетях, при этом зарабатывают миллионы. It's not how many numbers you have and how many followers you have, and it's how do you engage them? Do you treat them like humans? Are you trying to sell them or add value? Дело не в том, сколько у вас подписчиков, или они у вас есть или нет, но как вы обращаетесь с ними. По-человечески ли вы пытаетесь им что-то продать? Даете ли вы им какую-то ценность? Марина Калинина. Гил, it's good to attract people by your success. Андрей, я знаю английский, да. Вопрос от Марины. Очень хорошо привлекать внимание людей своими историями, своими успехами. Когда их еще нет, еще только начинаешь, то как привлечь внимание к себе? Чем именно? So this is a really cool question, Marina, and very practical one. Марина, очень крутой вопрос, и к тому же он очень практичный. And many times in life, we might be in a situation where we have a very high-level person in society or in government or in business right there next to us, and we want to start a conversation, but maybe we believe that our status is lower than theirs. Очень часто в жизни бывает так, что мы оказываемся рядом с кем-то, с человеком высоких достижений, будь то из сферы бизнеса или политики. Нам хочется общаться с этим человеком, но мы считаем, что вот по статусу этот человек расположен гораздо выше, чем мы, и мы не знаем, как себя вести. Now, first of all, if you jump into one of my programs, whether it's the Strategic Networking Academy or my personal coaching program, I help you take out the status mindset. Прежде всего, если вы будете участвовать в одной из моих программ, будь то Академия стратегического нетворкинга или коучинговая программа, я помогаю снять все внутренние перегородки, связанные с пониманием своего статуса. I know that in Russia there is a very serious status mindset. Я знаю, что в России доминирует ментальность статуса. Я снимаю все эти установки. So I could do business with billionaires and not drink any alcohol with them because I don't. Я, например, могу вести бизнес с миллиардерами и при этом не пить с ними алкоголь, потому что алкоголь я вообще не употребляю. I could see Richard Branson sitting right there, and I don't mind to go and start a conversation with him and get him to give me his business card in less than 2 minutes. Например, я вижу, что рядом сидит Ричард Брэнсон. Я без проблем подхожу к нему, начинаю с ним разговор, и меньше чем за 2 минуты он дает мне свою визитную карточку. I don't mind being persistent with someone like Steven Seagal. And even though he didn't respond to me a few times on WhatsApp, now he's talking to me on WhatsApp and he wants to meet up for lunch the next time I'm in Moscow in 2 weeks. И у меня нет никаких проблем с тем, чтобы проявлять определенную настойчивость, например, когда общаешься с таким человеком, как Стивен Сигал. Я ему написал несколько сообщений в WhatsApp, он не отвечал на них, но тем не менее ничто сейчас мне не составляет труда с ним позвониться, списаться с ним в WhatsApp и пообщаться, пообедать где-нибудь в Москве. So Marina, your question, you said, how do you draw attention to yourself? Сущность вопроса Марины такова. Каким образом привлечь внимание к себе? Wrong approach. Неправильный подход. If you don't think you're attractive enough or interesting enough in their eyes, если вы не считаете, что вы достаточно интересны или привлекательны в чьих-то глазах, then they're not going to find you attractive. Тогда человек не будет вас видеть интересным и привлекательным.
there's 3 little tricks that you could do, but you really need me to work with you on this. This is not a one day, of course, thing. Здесь есть 3 вещи, которые можно практиковать, но, конечно, это нельзя решить полностью за один день. Нам нужно немножко поработать с вами на You're эту asking me how to тему. play the violin, how to learn to play the violin in 1 hour. Это все равно, что, знаете, как научите меня играть на скрипке, у меня есть всего 1 час. So, first of all, you must take out the they are here and I'm here. Прежде всего, нужно избавиться от такой картины мира. Вот я нахожусь здесь, а этот человек находится вот там высоко. Easy way to do that is to remember they're human, they go to the toilet, they need food, they have pains, they have motivation. Легче всего понимать так. Это такой же человек, как мы с вами. Он тоже ходит в туалет, он хочет кушать, у него такая же мотивация, такие же страхи, как у нас с вами. Number 2, Номер 2. if you can and you know this person, do some research quickly. Try to find out what project they're working on. Try to find out what's maybe important for them. Come up with a really powerful question that you can ask them to start a conversation. Если возможно, если есть такая возможность, поизучайте что-то об этом человеке, узнайте больше его историю, что ему нравится, что является каким-то предметом склонности, какие сильные вопросы можно задать этому человеку в общении. In my new program, Strategic Networking Academy, I actually walk people through what sort of questions you can ask people in order to start great conversations. Кстати, в рамках своей академии стратегического нетворкинга я учу людей, какие мощные, эффективные вопросы можно задавать для того, чтобы начинать общение и продолжать его. And number 3, which is the most important one, don't give yourself negative thoughts in your head. Don't fuck yourself in the head. Excuse my language. Это третье и самое важное, не позволяйте негативным каким-то вопросам и мыслям крутиться в вашей голове. Грубо говоря, не трахайте свой мозг. Вы, пожалуйста, извините меня за такой язык. Because most people, when you're talking to someone high level, you're saying negative things in your head. Потому что большинство людей, они вот такие вот, когда они говорят с кем-то высокопоставленным, они прокручивают сами о себе негатив в своей голове. Be honest right now. Come on, tell me, which one of you thinks, why am I talking to him? Why is he listening to me? What am I going to say to him? Будем честными, прямо сейчас скажите, у кого из вас такое было и бывает, да? Зачем я говорю с этим человеком, с какой стати он будет меня слушать, что я могу ему или ей сказать? How many of you say empowering thoughts, motivating thoughts? I'm a great leader. I'm an interesting person. People love talking to me. Кто из вас думает в категориях силы, наделяя себя силой и потенциалом? Я интересный человек, людям со мной интересно, я всегда знаю, что сказать. Let's go to the next question. А мы переходим к следующему вопросу. And Marina, that was such a cool question. Like, I need so many hours to show you really how to do it. But I try to give you a short answer. Крутой вопрос, нужно много часов, чтобы развернуть его и подробно все рассказать. А у нас времени совсем мало. We got Lena's question. Вопрос Елены. Какое число... Так, это у нас было, да. Елена Гуцева, what number of people should be in your social media to be successful in business? Is that the one? Андрей, только по-русски. I can see it in English. Какое число людей должно быть в социальных сетях или в подписной базе, чтобы быть успешным в бизнесе? Again, sorry, Lena. It's the same question like was asked before. It's not, it's not about the number of people. It's about how you treat them and how you manage them. Think about that. It's not number. In order to have good quality, you need to start with quantity, but it's all about what's going to come out of your heart. Елена, извините, это опять же повторение предыдущего вопроса. Дело не в количестве людей, дело в их качестве. Вот вопрос количества или качества, да, нужно скорее иметь людей качества. Это ваши отношения, это уровень сердечных таких отношений, которые вы с ними устанавливаете. How to invite major speakers to such conferences? И еще один вопрос от Елены. Я, к сожалению, пока его не вижу. Как пригласить таких спикеров на свои конференции? Very, very easy. First of all, you need to have some really cool connections that can get you directly to the speakers. Очень просто. Прежде всего, это личные связи, которые помогают вам выйти напрямую на такого спикера. If you're doing a cool event, feel free to ask me or my team. We love connecting people with speakers. Most of the biggest speakers that come to Russia somehow came through our connections. И если вы проводите крутое мероприятие, выходите на меня, на мою команду, мы с удовольствием подберем для вас таких спикеров, мы обеспечиваем спикеров на одни из самых мощных и масштабных мероприятий в России и не только. Maybe before you heard that one of my companies is called Meet Speakers. Basically, we help you meet any speaker you want. Возможно, вы слышали об одной из моих компаний, которая называется Meet Speaker, знакомство со спикерами. Мы знакомим людей с самыми разными спикерами. Easiest way for you really, if you want to have anything to do with me,
just get in touch with me. I'm an easy guy to get in touch with. I love connecting with people. And if it's not directly with me, you'll connect with someone from my team. Я очень открыт и доступен. Если у вас есть какой-то вопрос, и вы хотите пообщаться со мной, пожалуйста, контактируйте. Если не получится со мной, то с кем-то из моей команды и моего окружения. Don't all email me in the middle of the night, but this is my email address, ask@gilpetersil.com. Feel free to send me something if you need my help with something. Вот моя электронная почта ask@gilpetersil.com. Пожалуйста, не пишите мне ночью, но если возникают какие-то вопросы, идеи, пожалуйста, пишите их. Irina asked a good question. In which case do you decide which event to Ирина, интересный вопрос. А каким образом вы принимаете решение, в каком мероприятии участвовать? Каковы критерии такого выбора? This is very good. By the way, I'm sorry. How much time do I have left to the organizers? Простите, дорогие организаторы, скажите, пожалуйста, сколько времени у меня осталось, чтобы мне понимать? Because your audience here put some really powerful questions, and I love them. Потому что аудитория наша предлагает очень и очень мощные, крутые вопросы, и просто приятно на них отвечать. I'm happy to answer all of them, but I just want to respect time, of course. Я готов ответить на все вопросы, но при этом хочу уложиться в тайминг. Okay, so I was told I got 10 minutes left. I'm going to go quickly. Поэтому у меня осталось 10 минут, и мы пойдем быстро. So first of all, criteria on an event is really important. It all depends on what your short-term goals are. Первое. Критерий мероприятия зависит от ваших краткосрочных целей. Who am I looking to meet in the near future? С кем я хочу познакомиться в ближайшем будущем? What sort of people are going to be attending this event? И какие люди придут именно на это мероприятие? What is music, or is it just one speaker, or is it just a random event where I have to walk up to people? Каким будет формат мероприятия? Какая-то громкая музыка, или один спикер, или просто, знаете, такое некое хаотичное броуновское движение, когда мне нужно подходить к людям? So we all have different criteria. It really all depends on what your networking goals are. У нас у всех разные критерии, и все здесь зависит от ваших целей в нетворкинге. And this is really important, ladies and gentlemen. If you're going to take anywhere from me today, please, you need to have a strategy for your networking. It doesn't matter where you are in life. This is the one thing that can help you grow. И это очень важно. Дамы и господа, если вы что-то усвоите из того, что я говорил сегодня, то это стратегия вашего нетворкинга. Это крайне важно в жизни, потому что именно это поможет вам расти. You know, it doesn't matter what size business you have or if you want to start a business. Неважно, какого размера ваша компания, или вы только хотите создать свой бизнес. It doesn't matter how old you are, if you're, a mother with 3 kids, or if you're single, it doesn't really matter. What matters is who are the people around you, and do you understand that you maybe want to replace some of them with someone that could take you to the next level? Не важен ваш возраст, вы мама с 3 детьми, или, может быть, вы не состоите в отношениях, но важно, кто составляет круг ваших контактов, вашего общения, понимаете ли вы, кто эти люди, и знаете ли вы о том, что, возможно, некоторых из них придется заменить на новые контакты, на тех людей, которые для вас будут более актуальными. Why am I so confident in this? Почему я с такой уверенностью об этом говорю? Because for so many years, I'm doing this in different parts of the world, but it's always Russia that brings me back here. Like I'm in love with you guys. Я провожу такие тренинги обучения в самых разных уголках мира, но почему-то Россия, русскоязычные страны, они постоянно меня притягивают. Я просто вас люблю. You know, like my wife is Russian and my clients are Russians and my team is Russian. А моя жена из России, мои клиенты, моя команда, все они говорят по-русски. Russia keeps on pulling me back here and saying, come on, Gil, Russia wants to network better. Let's work together. Let's do it. Let's build partnerships. Почему-то Россия постоянно тянет меня. Она говорит мне: Гил, русским людям нужно учиться партнерству, нужно строительству отношений и нетворкингу. Давай будем учить их этому вместе. Let's go to Natalia's question. How do you deal with your family if they are not supporting? Вопрос от Натальи. А что делать с близкими членами семьи, если они не проявляют заинтересованности? Natalia, that is a very deep and very important question. I appreciate you asking that. Наталья, очень глубокий, очень важный вопрос. Я благодарен за то, что вы его задали. Now, I wish we had more time, but I'm going to give you the short answer. Жаль, что нет больше времени, поэтому мой ответ будет кратким. For most of my life, my family didn't support me. Большую часть моей жизни мои родственники не оказывали мне поддержки. And it's really until about maybe 3 years ago when my parents actually both came to visit Moscow at a different time because they're divorced and saw me on stage that finally, for the first time ever, they supported what it is that I'm doing.
И только 3 года назад мои родители, каждый по отдельности, потому что они в разводе, приехали в Москву, они видели, как я выступаю на сцене, и только тогда я впервые в жизни почувствовал, что они меня поддерживают. For most of my life, my family didn't understand what it is to be an entrepreneur and why are you traveling so much and why are you taking such risks? Why don't you go and be more like your brother and get a stable job? Но большую часть жизни мои родственники не понимали, что такое быть предпринимателем, зачем ты постоянно ездишь туда-сюда, зачем ты берешь на себя такие риски, тебе нужно быть больше похожим на твоего брата, у которого стабильная, предсказуемая жизнь. I'll be very honest, it wasn't easy, but a few years ago, I really had to distance myself a little bit from my family and, not talk to them as often because I had to make time to connect with people who believed in me and people who wanted to see me grow and, people who are more like me. Буду с вами откровенным. Несколько лет назад мне пришлось принять решение немножко дистанцироваться от своих близких, от родственников, проводить с ними чуть меньше времени, общаться, а больше общаться с теми, кто верит в меня, кто помогает мне расти, кто поддерживает меня, потому что это мое будущее. And it was very difficult, I'll be very honest, because, family wanted to connect and I missed them sometimes. But a year and a half ago, I actually opened up to my mom and I told her, you guys were driving me crazy. You didn't allow me to become who I am today. И было сложно, потому что люди хотят общаться с тобой, они хотят выходить на связь. Но даже 1,5 года назад я сказал маме, и я признался, и сказал: мам, знаешь, почему это происходит? Потому что вы просто сводили меня с ума. Я больше не мог с вами общаться. And they did it because they loved me. They just didn't want me to get hurt. They didn't do it because out of like a negative reason. They love us kids, right? So they don't want us to do something crazy. Я понимаю, что они делали это не со зла, не потому что желали мне чего-то плохого, но потому что они хотели меня от чего-то уберечь. Знаете, как вот мы дети, да, нас любят и пытаются нас от чего-то уберечь. Но это было полным сумасшествием с их стороны. Today I do business with my wife. She's my best friend. It's the greatest gift in the world. And if you want, one day maybe we could teach you how to build a business with your family. И сегодня я веду бизнес со своей женой. Она мой самый лучший друг, самый драгоценный подарок и партнер. И, может быть, когда-то мы сможем провести такое обучение, чтобы научить вас, как вести бизнес с вашими самыми близкими людьми. My wife is very inspired to launch a product for power couples, people who are in a relationship and they want to do something together. И жена вдохновлена моей тем, что она хочет запустить определенный продукт для семейных пар. Это пары силы такие, которые хотят вместе сделать что-то в мире предпринимательства. Check out my wife, Gil Pетерсил. You'll find her on Instagram. She's cool. Tell her I said hi. Поищите Катю Петерсил, она есть в Инстаграме, она очень крутая, и передайте ей от меня привет. Let's look for a couple more questions and I'm going to say goodnight. Давайте посмотрим еще пару вопросов, и после этого я буду прощаться. Interesting. Интересно. Okay, this is interesting. How long have you been teaching people on the internet? What problems did you encounter at the very beginning? И вот вопрос. Как давно вы обучаете людей в интернете, с какими проблемами сталкивались в самом начале? Thank you, Anna. Анна, спасибо. So, I'm okay with messing things up, with failures. Вы знаете, я спокойно переношу всякие неудачи и провалы, которые возникают. Today, I actually teach this at some universities. I call them successful failures because I've taken some very strong, powerful lessons from them. Сегодня я даже обучаю этот предмет, преподаю в некоторых университетах, называю это успешные неудачи, потому что из них можно извлечь очень мощные и драгоценные уроки. So for me, from early on, the webinars were not of good quality. The videos were not as good. Things were not as natural. Now I'm doing it from the heart. I love it. I love you guys for being here with me. Ну, вы знаете, когда сначала я все это делал, то качество вебинаров, качество видео было не очень хорошим, но я люблю, обожаю это делать. Мне очень приятно, что вы сегодня со мной. Я просто обожаю вас. How many of you guys are having fun? Кому интересно, кто просто сейчас развлекается по полной? How many of you wrote some notes that are potentially interesting and maybe a little bit of an insight? Кто из вас что-то записал для себя интересное, и, может быть, в этом содержатся какие-то небольшие инсайты? Write one insight you took away from today. That's going to give me warmth in the heart. Запишите какой-то один инсайт в чат. То, что для вас сегодня было очень важным, открытием, это согреет мое сердце.